have seen was to decide whether a given function is a concave function or a convex function. How to decide that particular value? So when an ordinary doubly differentiable function of a single variable function, say f of x, without any constraint is maximized, then for the local or a relative maximum to be a global maximum, what should be the condition? D square f upon dx square should be less than or equal to 0 for all the values of x. And when this particular condition is getting satisfied, we call it as a concave function, right? So we are going to get a maximum value in a concave function. Here also, if you see, the maximum value will be obtained for a concave function and the minimum value will be obtained for a convex function, right? So for d, if my d square f upon dx square is less than or equal to 0 for all the values of x, then such value, such function is called as a concave function. Similarly, if I'm having an ordinary doubly differentiable function, say f of x, and if I'm no, there is no constraints for it, and if it is to be minimized, so then for the local or a relative minimum to be a global minimum, what is the criteria? D square f upon dx square should be greater than or equal to 0 for all the values of x. So then such function is called as the convex function, right? So convex function is for the minimization pattern and your concave function is for the maximization pattern. That is always to be remembered, because this is just the basics that we have started. So this will be extended till your syllabus finishes, because we are continuously going to deal with the optimization problem. So then we tested a few of the functions, given function, as to whether they were concave or a convex function, right? So we started with this our first numerical, which was a very simple numerical, and here we have seen that the function for the value of d square f upon dx square is equal to -2, right? So -2 particularly is less than 0, and if it is less than 0, it is a concave function. We have also written it is strictly concave function, as there is no variable x in the final differentiation, doubly differentiable value. So if there is no x particularly, it is a strictly concave. Because of that, it has become strictly concave function. Now we had seen our next numerical, in which the value of 12x square plus 12, which was the value of the doubly differentiable given function, was remaining greater than 0 for all the values of x. So if it is remaining greater than 0 for all the values of x, then it is a strictly convex function. Later we have seen one of the numerical in which what has happened is that the value of the value of this doubly differentiable function is going to change if the values of x are changing. So we have seen if the values of x are greater than 0, this particular function we were getting a positive value, right? So if it is a positive value function, I have purposefully not written it is a positive value, so this function will be what? It is a convex function. It is not a strictly convex function, because for all the values of x, it is not it is not satisfying that particular relation of this value to be less than 0, right? So a positive value, so it is a convex function but not a strictly convex function. Again, we have seen the values changing between the values are of the x are put in between 0 to minus 0.5, and we are getting the negative values, and this particular function is tending to be concave in this particular range, and rather for all the values of x lower than minus 0.5, the function was again giving us the positive value. So again, this was turning to be convex, right? So we'll have to check, if that is very important, that we check the value of the function, the behavior of the functional values for all the values of x, and then we decide whether it is a strictly convex function, strictly concave function, or it is just a convex function or a concave function, right? So now particularly we had seen upward here in the explanation, this is x6 is acting as a point of inflection. So at point of inflection, what will happen if there is a zero slope? That means that at this particular juncture, this this particular function is neither concave nor a convex, right? So at point of inflection, that particular function is neither a concave function nor a convex function, because that particular slope remains to be 0, right? When the slope is going to change, then we can decide about the concavity and the convexity. If the slope is remaining constant, then we are not sure, right? If that particular value, if it is a
concave or a convex function. So, but that has to be remembered. I've given you the homework of this eight seven numericals. I've told you not to solve this fifth numerical. I think you have solved. I'll be taking a review about no, if you have solved it or not. But as of now, I'll be moving forward. Now, what we have seen up till now is that we have decided whether a function is a concave or a convex function. But as yesterday we have see as no as in the last lecture I've told you, this particular criteria of deciding concavity and convexity is holding good only if the function is a single variable function. Here you can see, here it is x cube, x square, but here the variable is x only. For here also, for x square, here it is x raised to 4, x square, 12x. So here what is happening, the function is now the it is a single variable function only. But now here fifth numerical, if you see, here you have x1 plus 5x2. ठीक है. Now x1 is a different variable and x2 is a different variable, right? Now if such such scenario occurs, what we'll have to do is we'll have to take help of something which is more advanced than our previous criteria of deciding the concavity and the convexity. So what we can do is we can now rely upon the Hessian matrix. So let's talk about the Hessian matrix, right? Now, what is an Hessian matrix? Particularly, I have written some theoretical points. Hessian matrix. So let's understand what is a Hessian matrix. Hessian matrix is a square matrix of second order partial derivatives of the function. This is very important. It is the partial derivatives of a function, and again it is a second order partial derivative. So every term will be a second order. You will be seeing that it is a square term is introduced in every terminology or every value. So it is a second order partial derivative of a function. So now it describes the local curvature of a function of many variables. Now, when I'm saying that many variables, it is a multivariable function can be not tested here. And the local curvature matlab kya? Local curvature, whether it is a concave or convex, that can be tested. So this particular Hessian matrix can be used for deciding whether the function multivariable function is a concave function or a convex function. So it was developed in the 19th century by a German mathematician whose name was Ludwig Otto Hess, and was later named after him. He was a very humble person, and initially his scientist, no mathematician Hess, originally he was calling this particular invention of his as a functional determinants only. तो initially उसने खुद ने अपना नाम उस वाले को नहीं दिया था, वो उसको functional determinants बोलता था. बाद में लोगों ने उसको ये functional determinants को उसका नाम दे दिया, and nowadays it is called as the Hessian matrix. So he was a very humble person who didn't gave his name to his own invention, right? Now what is an Hessian matrix? You don't focus on D, that is the theoretical point. ये इसके ऊपर focus मत करो अभी. ये जो Hessian matrix मैंने जो नीचे draw किया है उसके ऊपर सब लोग focus करो. Now let's say that I am having the different variables, say x1, x2, x3, x4 till xn, right? So here in my first, here the first value will be written as dabba square f upon dabba x1 square, right? The second value, the next value along it in the horizontal manner will be written as dabba square f, dabba x1, x2. Here the first row you will be devoting for x1 value. So first row is it is x1 is to be given the priority. The first variable is to be given the priority. So dabba square f upon dabba x1 square. तो यहाँ पे हम लोग x1 लिख सकते थे. dabba x1 और dabba x1 क्या हो गया? dabba x1 square हो गया. तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया. dabba square f next term is dabba square f upon dabba x1 x2. तो x1 पहले लिखना है और x2 बाद में लिखना है. ठीक है, ऐसा उल्टा नहीं चलेगा. x2 और x1 नहीं चलेगा क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है. यहाँ पे पहला वाला जो वेरिएबल लिखते हैं और जो बाद में लिखते हैं उसके हिसाब से वैल्यूज आपके चेंज होते हैं. तो थर्ड वैल्यू क्या रहेगा आपका? if you try to think of it, it will be dabba square f upon dabba x1 x3. चौथा वैल्यू क्या रहेगा? dabba square f upon dabba x1 x4. तो nth वैल्यू क्या रहेगा आपका? till I am moving towards the nth xn, तो ये वाला वैल्यू क्या रहेगा? dabba square f upon dabba x1 xn. So x1 is to be written first, and then all the values like x2, x3, x4, xy will follow till your xn value.
right? Let's move in the downward direction for x2. So here we have our first value dabba square f as dabba x2 x1, right? Now this is x2 is to be given the priority, right? तो dabba x2 और यहाँ पे x1 है, तो x1 हम लोगों ने दे दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगा? dabba square f dabba x2 x2, तो dabba x2 x2 लिखने से अच्छा है we can write dabba x2 square, right? So we have written dabba square f upon dabba x2 square. What would have been the third term? It would have been dabba square f upon dabba x2 x3. Fourth term would have been dabba square f upon dabba x2 x4. Till now we move towards the xn term. We have dabba square f upon dabba x2 xn, right? Similarly, if I am now interested in now, if I am now giving the priority to the xn value, हम लोग लास्ट के x वैल्यू तक पहुंच गए, xn वैल्यू अभी हम लोग का आ गया, तो xn वैल्यू को हमको प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा, dabba square f upon dabba xn x1, ठीक है? उसके बाद सेकंड टर्म होगा dabba square f upon dabba xn x2, थर्ड टर्म होगा dabba square f upon dabba xn x3, dabba square f upon dabba xn x4 till the nth value is reached. Now nth value में क्या लिखेंगे हम लोग? dabba square f upon dabba xn xn. तो xn xn से better है, we can write it as the xn square, right? So this is how the functional values are particularly found out. Now what we are going to do is, ये हो गया हम लोगों का, ये अभी हम लोगों के पास कोई फंक्शन होगा तो ये फंक्शन का ये सब वैल्यूज हम लोग क्या करने वाले? फाइंड आउट करने वाले। ये वैल्यूज अपने अपने जगह पे हम लोग डालेंगे, एक मैट्रिक्स हमको मिलेगा और जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। वो डिटर्मिनेंट अगर आपका क्या हो गया? लेस देन और इक्वल टू 0 रहा तो दैट पर्टिकुलरली इज विल बी अ कॉन्वेक्स फंक्शन, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा तो ये कॉन्केव हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बट आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एन हाइजन मैट्रिक्स, ठीक है? नाउ हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट ये वाला वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू, हर एक वैल्यू हम लोग इंडिविजुअली फाइंड आउट करके वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मैट्रिक्स of of a numerical value, and after the matrix is developed, the Hessian matrix is developed, what we are going to do is we are going to find out the determinant of this Hessian matrix, and the determinant value will decide whether this is the concave function, it is behaving in a concave pattern or in behaving in the convex pattern, नहीं? तो ये वाला जो लास्ट का लाइन मुझे मालूम नहीं ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, पर ये ई पॉइंट जो मैंने लिखा है, हाइजन मैट्रिक्स इज यूज फॉर दी दैट पर्टिकुलरली इज यूज फॉर दी मल्टी वेरिएबल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और हायर ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। वी आर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। जो टेबल है ना, ये टेबल के ऊपर बस फोकस करो आप, या ठीक है, ओके। नाउ ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी, अभी हम लोग क्या करने वाले? फॉर आवर सिलेबस वी हैव टू वेरिएबल फंक्शन into our syllabus. That means the numerical up till now that has been asked is related with the two variable functions, right? कि जिसमें दो वेरिएबल होंगे, फॉर एग्जांपल x1 एंड x2, और उनका कॉन्केविटी हम लोग कैसे डिसाइड करने वाले, ठीक है? तो कॉन्केविटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? वी आर गोइंग टू particularly use this equation, dabba square f upon dabba x1 square into dabba square f upon dabba x2 square minus dabba square f upon dabba x1 x2 bracket square। ये कंप्लीट जो ये है इक्वेशन है, अगर इसका वैल्यू आपका देखो, यहाँ पे मैंने ये वाला टेबल बनाया, इसका वैल्यू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। अगर इसका वैल्यू आपका अगर क्या है, इट इज ये वाला भी इक्वल टू का साइन निकल गया, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देन इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। सिमिलरली अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो कॉन्केव है, मतलब 0 भी आ सकता है, 0 भी आ रहा है तो उसको हम लोग कॉन्केव करेंगे, पर हमेशा आपका हमेशा ग्रेटर ना, इट इज हमेशा लेस देन 0 ही आ रहा है तो इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्केव, ठीक है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कॉन्वेक्स मतलब क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है? स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स मतलब क्या? इट इज ओनली ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0। कॉन्केव मतलब क्या? लेस देन और इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली कॉन्केव मतलब क्या? इट इज लेस देन 0 ओनली। So this is how this particular is used for the defining of a concavity or the convexity of the double variable function. I won't be saying it as a multi variable function
because we are restricting it to be only for the two variables x1 and x2. So it is a double variable function के लिए ये वाला क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये वाला आप लोग पार्शियली भी आप लोग ये कर सकते हैं। पार्शियली मतलब क्या, विद इन दी स्टेप्स आई कैन चेक दी कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी एंड दी कॉन्केविटी बाय बाय फॉलोइंग की ये डाबा स्क्वायर एफ डाबा एक्स वन स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, ये उसके अनुसार आई कैन डिसाइड वेदर इट इज कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, कॉन्केव, कॉन्वेक्स। एंड सेम विद द डाबा स्क्वायर अपॉन डाबा x2 स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है उसके अनुसार मैं चेक कर सकता हूं। बट दीज टू इंटरमीडिएट वैल्यूज पर्टिकुलरली don't get counted. What gets counted is this complete value of the equation that you get. Which value, which equation here, this value, this the equation which is consisting of these three terms, अगर इसका जो पर्टिकुलरली इसका ये सॉल्व करने के बाद जो आपका जो आंसर आ रहा है वो अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो कॉन्वेक्स है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही है तो वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो कॉन्केव है, और लेस देन जीरो है हमेशा तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रिक्टली कॉन्केव हो गया, right? Now let's understand it with the help of a numerical. See, I've taken one numerical, fourth numerical that I am having here. It is f of x is equal to x1 square plus 3x1 x2 plus x2 square. Now you can see I have x1 as a variable, first variable, and x2 as a second variable, right? So here the function contains two variables x1 and x2. Now the condition for convexity and concavity is this particular equation which consists of the three terms, and how we are going to decide that also criteria I have given you. Now let's find out what is the value of, now we have to find out the value of dabba square f upon dabba x1 square. So what we will be doing, we will be considering the function value is this, will be partially differentiating first. तो partial differentiation किया मतलब क्या आएगा आपका, ये twice of x1 आएगा और थ्राइस ऑफ x2 आएगा, राइट। तो ये x2 का टर्मिनोलॉजी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x1. So only those terms which have the value, those terms which are having the variable x1 are to be taken into consideration. So it is twice x1 plus thrice x2. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका ही डबल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो इसी को हम लोग अगर वापस से ये वाला जो आपका आंसर है twice x1 plus thrice x2, इसको अगर हम लोगों ने और एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x1, तो व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट, ये वाला वैल्यू थ्राइस ऑफ x2 इज गोइंग टू गेट एलिमिनेट बिकॉज इट डू नॉट कंटेन the term x1 and you have only two x1 into consideration, so what answer you get is 2. ठीक है। now on the basis of dabba square f upon dabba x1 square, अभी ये वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 2 मतलब क्या, इट विल बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल सकते हैं क्या, इक्वल टू 0 का सवाल ही नहीं होता यहाँ पे, इट इज द वैल्यू दैट वी हैव डायरेक्टली गॉट, इट इज एट 2, so it is always greater than 0 only. So hence by this particular criteria it is convex with respect to x1. ये फंक्शन को हम लोग ये क्या है, इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स विथ रिस्पेक्ट टू x1 ओनली। ठीक है, ये वाला कमेंट आप लोग वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन with respect to x2. That means I am going to consider only those values, those terminologies in which I have a variable x2. तो ये x1 square eliminate हो गया मेरा, thrice x1 x2. So if I am differentiating it with respect to x2, the value that I get is thrice x1, और ये वाला जो है यहाँ पे it was 6x2, तो 3x square है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6x2, राइट। वापस से ये वाला जो आंसर है आपका, इसका हम लोग वापस से डबल इसको वापस से डिफरेंशिएट करने वाले, पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू x2। तो अगर ये वाला विद रिस्पेक्ट टू x2 किया तो थ्राइस x1 ये वाला टर्म निकल जाएगा, और 6x2 को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसका आंसर आएगा हम लोगों का 6. नाउ अगेन 6 इज व्हाट, 6 इज पर्टिकुलरली ऑलवेज ग्रेटर देन 0. So again we can write this particular value is greater than 0, hence function is strictly convex with respect to x2. So this particular we can write, we can't write ये हम लोगों का with respect to x1 और x2 ही आया आंसर। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या थर्ड टर्म चाहिए, तो अभी हम लोगों ने ये टर्म का वैल्यू निकाल लिया। फर्स्ट टर्म का वैल्यू मेरा कितना आया, इट इज 2. द सेकंड वैल्यू ऑफ द टर्म दैट आई हैव फाउंड आउट, द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 6, राइट। नाउ व्हाट वैल्यू आई हैव टू फाइंड आउट, dabba square f upon dabba x1 x2.
तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पर्टिकुलरली, या dabba square f upon dabba x1 x2. How we can write that particular? We can write it as dabba upon dabba x1 in bracket dabba f upon dabba x2. Getting or not? ठीक है, आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड इट. dabba square f upon dabba x1 x2 मतलब क्या हो जाएगा, ये dabba upon dabba x1 in the bracket dabba f upon dabba x2. ये वाला dabba f upon dabba x2 का वैल्यू हम लोगों के पास पहले से ही है 3x1 plus 6x2. ठीक है, तो वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के सब्सटीट्यूट करेंगे. इट इज 3x1 plus 6x2. और ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है, इसको हम लोग को क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x1 हमको उसको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. तो x1 के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 का टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू आता है 3. नाउ आई हैव गॉट ऑल द वैल्यूज. आई गॉट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, I have got the value of the second term, and I've also got the value of the third term. Substituting in the equation, right? So what was my dabba square f upon dabba x1 square? The value was 2 into dabba square f upon dabba x2 square. The value was 6 minus dabba square f upon dabba x1 x2 bracket square. The value is 3 square. So 6 into 2, that is 12, minus 9. So 12 minus 9 is equal to 3. And this particular equation, the value will be always greater than 0 because your 3 is greater than 0, right? So as the value of this is greater than 0, what we have, it is greater than 0, hence it is the strictly convex function, right? And this ends your numerical on finding whether this actual function was a concave function or a convex function. Now after this analysis, what we have found out is that it is a strictly convex function. Here we have x1 square plus twice x2 square minus twice x1 x2 as the function that has been given, and we have been asked whether this particular function is a concave function or a convex function, right? So the very initial step will be partially differentiating it with respect to x1. So you'll be getting twice of x1, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका twice x2. So the first value, the first partial differentiation that we have got, let's again partially differentiate with respect to x1 and you get a value of 2, right? So ये वाला टर्म निकल जाएगा और ये twice x1 का डेरिवेटिव आपका आ गया 2. Now which is greater than 0 and hence this is strictly convex with respect to x1. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स है क्या है, पर वो किसके साथ में है, विथ रिस्पेक्ट टू x1 के साथ में. तो दैट यू हैव टू राइट इट. Similarly, I am in pursuit of finding the second value, hence I'll be doing the partial differentiation with respect to x2 and I'll be getting is that twice x2 minus twice of x1. All right, if I again differentiate, if I again partially differentiate it, I'll be getting the value as 2. Now again 2 is greater than 0, hence this is strictly convex with respect to x2 value. Right, now what is our third step? What we have to do is we have to find out what is the value of dabba square f upon dabba x1 x2. So what I've written is that dabba upon dabba x1 in bracket dabba f upon dabba x2, and dabba f upon dabba x2 value we already have it as twice of x2 minus x1. So that value we have put here, and when we check on the value, if we do the partial differentiation, तो twice x2 वैल्यू तो निकल जाएगा और ये -2x1 का जो डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन का वैल्यू है वो आ जाता है आपका -2. नाउ दैट आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ dabba square f upon dabba x1 square, मुझे मेरे पास dabba square f upon dabba x2 square का भी वैल्यू है और dabba square f upon dabba x1 x2 ब्रैकेट स्क्वायर का भी मेरे पास वैल्यू है. तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि ये वैल्यू 2 था, ये वैल्यू 2 है और इसको ये -2 स्क्वायर हम लोगों को लिखना पड़ेगा. तो 2 into 2 minus 2 का स्क्वायर आपका आ जाता है 4. So ये 4 minus 4 is 0. Now this function can be concave, convex or concave as the value for function is 0. Right? We can't here this particular function we can't particularly say that as the value is coming out to be 0. Now why particularly, yes you can see here convex में क्या है, less than or equal to 0. Equal to 0 मतलब क्या, here also in convex you can have a value of that particular function
as 0. Similarly, if you go for concavity, here also you can see it is less than or equal to 0. तो equal to 0 का terminology यहाँ पे भी है, तो equal to 0 यहाँ पे भी हो रहा है, इक्वल टू जीरो कॉन्वेक्स में भी है, इक्वल टू जीरो कॉन्केविटी में भी है. तो हम लोग अगर ऐसा है तो हम लोग क्या हो गए, अभी कंफ्यूज हो गए वेदर दैट पर्टिकुलर इज अ कॉन्वेक्स और अ कॉन्केव फंक्शन. एंड हेंस to avoid any confusion or to write it as to eliminate the ambiguity, we have written it as the function can be convex or a concave as the value for function is 0. We don't know how this concavity or convexivity, no, how that particular will be followed for that particular function. You can say this is the limitation of this particular criteria, that अगर zero आया तो क्या करना है, so that can be a limitation, you can say, because all the all that particular there can be some limitation. So this is one of the limitation of the criteria that we have decided for deciding the concavity and the convexivity of the function, right? I'm hoping that you have understood the this thing. And these are the three numericals for your homework. Particularly f of x is equal to twice x1 x2 minus x1 square, f of x. All this has been asked, all these three numericals are numericals from your question papers only. So now that you have understood this, let's get you should particularly practice this, कि ये आप लोग कैसे कर पाते हैं, राइट? तो एक बार प्रैक्टिस होने के बाद ही आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, राइट? सो व्हाट